Good morning, Chuchuchu. Good afternoon, Mwahaumosha, belated. So, ako bolele batsana gore why o rata gore why o rata gore maina me mo passport instead of amo manye. Maina ame amo passporting ke Tony Chuchuchu Nchunga. Kare amo passporting ka gore kile o mang ke na le maina a le 4 ke dule teng ba kgaotse go se tsa le 2 ba tsere Tony bo ba re CN bo ba re Nchunga mme nna ke ile kwa ke na le maina a le 4 and ke se ka ratang gore amo passporting ka gore mo passporting ba kwa dile o theka bo 4 Tony ke leina Chuchuchu ke leina Nchunga ke leina be go nna sefane mo passporting ba kwa le sent so se ka ratang gore maina a me a mo passporting Ne ka re ba acknowledge do ya no ba banka le bone ba kgaola why a ke re ba dumela gore ka gore tiro ya me ke Tony ba akanyetsa gore a gona motho ka bidiwang Tony a ba ta bereka bo Tony so ba ta ba kgaola ba se mola ka Chuchuchu Emma. So today let's go back to constitutional court. Constitutional court. Yeah. So ga ka wema why gona le tsuka no mabapi le yone constitutional court. Ya umputsa putso e siame kana selo ha se le sesha. Batho ba sa tlhaloganya. Ha go mala to go botsa. So na ke dumela gore modimo kana go matshwanedi gore ke so se sesha. Ha e sa le boipuso ntse go sena constitutional court ya no re mo ngwageng wa bo 59 e be go ntshiwa molao kakanyetso go ra re batho ba bangwe genuinely ga ba tlhaloganya so nna ke dumela gore ke gone mo go irang gore e be go nna le modimo kana gore batho ba ta go itse gore what is this new animal constitutional court ke eng tiro ya yone ke eng so nna ke bona go le matshwanedi gore batho ba botse dipotso tse di kana so ga ka wema ke mang yo mo moregang e bile ke eng ba mo morega ka yone constitutional court ya no ha re tsana gone go ya ke gona o ka reng go ntshwenya ka gore re ka re batho ba mo moregang re ka ba kgaoganya ka di group di ka nna 4 kgotsa 5 bona le ba botsang kana ba mo moregang ka gore ga ba tlhaloganya bona hela se ba se batang ke go tlhalosediwa that's group number 1 bona le ba mo moregang kgotsa ba tsosa modimo ka gore ba dumela gore ga go ka ga nna le morero o tseneletseng re ba tswana re ba Africa ke batho ba morero ya no le ko manyalong rakgadi o kgona gore kana nna ke uta mo di Facebookung le mo di WhatsApp lo ntse mo di WhatsAppong ga lwa mpha morero so re batho ba rata morero o tseneletseng mme go na le ba bangwe ba dumelang gore Lucas is symbol like a constitutional court go sena dipilisi dipilisi ga dio melemo ga eo so go ra gore bao ke ba ka se khware ka reng ba dumela gore misplaced priorities gore ba dumela gore ha re leng teng ka gore sepatši se makgwakwa a re se moleka ka dipilisi le melemo they have a point mme gape go na le ba bangwe ba ba re nya rona ga re gane constitutional court mme re dumela gore a re se moleka morero o tseneletseng o ta hellang re nna le molao motheo o mošwa
o e leng wa rona e seng wa ga mmamosadinyana le ba ba neng ba ile kwa ba ile go re emela yaanong a re simolole ka kore the egg and chicken syndrome ka sekgowa gore a mme re tshwanetse go simolola ka constitutional court kana re simolole ka comprehensive constitutional review. That's another group. E be go nna le ba ba ganang ka mabaka a sepolitiki ka gore go neela mo botshelong ha re le mapolitiki re tshwanetse go ganetsa babusi gore sengwe le sengwe se babusi ba tang ka sona tshwanetse gore se ganetse a se siame a ga sa siame ke dumela gore le bone ba mo pusong ba kile ba bo ba le baganetse mme go na le dio tse neng di ntshiwa ke ba ga domokraga tse di phepa mme ka gore ne le baganetse bo ba di tshela metsi ba di ganetse so ke botshelo mo sepolitiking tshwanetse gore ga motho a ntsha mogopolo o sa dumalane le o tshela metsi a leswe so it's normal politicking. So nna ke dumela gore ka ga itemogelong ya me ke tsone dithopa tse o ka reng di tshwengwa ke kganya ya gore re simolole ka constitutional court. That's how I would categorize them. There could be other groupings. Yes. Probably before you go any further, so that we don't leave our good people who are also watching but not familiar with Setswana, probably the questions that you were having, if you can recite them again in English, so that we don't do that. Yes. Okay, hey, let's go through them in English. Yes, ma'am. Your first question was, why is there so much noise concerning the constitutional court issue? Yes. And my explanation was that because it's something new, it's not surprising that people are asking about it, because anything that is new, people are entitled to interrogate it so that they can understand what is this new animal. We have stayed 59 years without it. Where is it coming from? So I think it's legitimate that people should ask questions. And then there are those who genuinely don't understand, and there are also those who are saying, no, we don't have a problem with the Constitutional Court, but we have a problem with it being prioritized over other national demands, tablets, medicines, dilapidated buildings, infrastructure. So there are those. And then there are those who are saying, no, we are not opposed to the Constitutional Court, but we believe the correct order is you start with a comprehensive constitutional review, which is inclusive. Then when you finish, you can have the Constitutional Court. And then of course there's the other grouping, which I say is the advanced politics. When you are in a political grouping, one of the things that you do is whatever your opponents come up with, you have to pour cold water on it. We know that the current government has been in opposition for many years. There would have been many things that the BDP came up with, and some of them were beautiful initiatives. But you would have seen that those beautiful initiatives were opposed. So it is within the spirit of opposition politics that whatever your opponent comes up with, you have to pour water on it. So those are the different groupings. Okay, and then there are those who are saying the processes should be followed to the letter.
Yeah, so I think those are the different 5 groupings of people who are concerned about the current brouhaha surrounding the constitutional establishment of the Constitutional Court issue. Emma. Yeah, so would you say that there are more people in favor or against starting with the Constitutional Court? That's a very good question. Kanya gore ha ke lebile a gona le batho ba bantsi ba ba reng a re semolle ka Constitutional Court kgotsa re semolle ka morero therisanyo ka molao motheo ha re hetsa ke gone re semollang ka Constitutional Court. Nna ke dumela gore mo gompieno ga go itse go itshupe sente ke eng ke realo. We mostly base our observational analysis on the media, and the media is primarily in the developed areas, the big cities and villages, and where there is internet connectivity and Wi-Fi. We still do have a lot of people who may be outside, especially social media, whose views we may not easily gauge. So I think where we are now, I would say there's an appearance, at least from the Kota meetings, of a balanced acceptance and non-acceptance. But it's difficult to tell because there could also be elements of biased reporting. Why do I say biased reporting? Nereloko BTV, Rele Ba Tumelo, or the faith sector. Kine kile mo lining le Rawatsalami, Mosamaise Turaba Monela Mikey, he spoke for 4 minutes. Asadi Malani. Mosamaise Turha Mike Moen, Abam Pam Mike, I spoke for 1 minute 59 seconds, less than him. But what I noticed, because I belong to a lot of groups, both Facebook and WhatsApp, his video was trending more than my submission. So you could also be dealing with biased reporting. Why 2 people in the same line, speaking one after the other, would you cut off somebody who only spoke for 1 minute 59 seconds, Adumalana, and the one who spoke for 4 minutes is made to trend as if there were no other views? So where we are is difficult to gauge. But now, as you know, I'm among those who are in favor. Can you reach the Constitutional Court? And I want it to start now. And I'm not going to be intimidated. Botswana is a free country. How do you malana? How do you malana? How do you malana? How do you malana? So, what is your honest suggestion on the way forward? Well, let's follow the law as it is now. Let's do consultation. Let's do civic education. And people should be allowed to express themselves. And of course, we should also appreciate where we are as a country. This is a new Botswana. Whether we like it or not, we have to accept thing. This is a new Botswana. It's no longer the Botswana that we have had for the past 58 or 59 years. This is a new Botswana. Me, Baba Hilweng Tsunya Botsamaisa Botswana, how libile, bare bone, ke bathole di tshwanelo. So, we need that mindset change. If you have a dispensation which is a human rights dispensation, you should expect that even in terms of national priorities,
human rights, primarily human rights based government or leadership would prioritize, by definition, issues around human rights and human dignity as a national priority because of their philosophy, and it should not surprise anybody. So a human rights dispensation will be different from other dispensations, because what you are saying is you believe that human rights, enjoyment of human rights and human dignity is a priority, and it is therefore urgent. If it's a priority, it means it's urgent. You cannot postpone it. But that is not to say you are pushing aside roads, potholes, acute shortage of medicines and tablets. But fundamentally, you have explained to people that my fundamental belief is that human rights should be taken very seriously. Amen. So, as we are about to close off, what are the final words? My final words are short, but they are not very short. Okay. Feel free. My final words are that it's important for us to continue informing Botswana fairly. It's important for us to educate Botswana, and those who are in the media fraternity should report fairly, because they shouldn't be biased reporting. Because when you report in a biased manner, a one hour meeting, and you take a 30 seconds juicy comment and make it look like you are depriving Botswana of education. My other closing point is that I really believe that it is important for maximum ownership that Botswana should be educated. So I believe civic education is very important. However, I believe that even the civic education, it should not be biased. Why do I say that? I'll give you 3 examples. One, obviously we live in a world of algorithms where people want to control the way people think. If there is a panel discussion, a panel discussion means people are discussing. There is no manipulation. You can't have a panel discussion where, let's say, there are 4 people who are experts, eminent experts. They are all saying the same thing. Or if you watch BBC, Al Jazeera, CNN, and even SABC, and other big media houses. If it's a discussion, you get people from different persuasions, from the left, from the right, maybe some in the middle. But if you are going to have a panel discussion and you get people of the same persuasion and you call it civic education, obviously it means that you have a foregone conclusion, an agenda which you want to push in the name of civic education. So Botswana should be educated. It's the right thing to do. But the civic education should be real civic education so that Botswana can choose. Number 3, in these meetings and discussions, whether it's quota meetings, people should not be intimidated. Manipulation and control and intimidation. BTV. Meeting on minister make it lona ka gore
lona lwa tsa kgaso ile le boloi ba mo paging ya lona o no a le magore bangwe ne ba dirisa mahoko a Lesotho mo baruting ba baneng ba dumalana ba bua gore baruti ba rekilweng baruti ba malope yo mongwe ebile o na re baruti ba disetwa ha ile gore o na le mogopolo o phepa wa dumalana kgotsa ga o dumalane ke eng o tla batla gore ba nang le megopolo ba ntsha mahatha a bone ba sa tshwanelo wena o bo dirisa dipuo o ba nyefola o ba nyatsa o ba sota. Why would you do that? I mean, if you have a point, express yourself with respect, with dignity. Let your voice be heard. But is it necessary to be manipulating other people, intimidating, defaming other people? These are Botswana. Yes, let's agree to disagree with respect. So now my request and desire is that in these meetings, of course, there's nothing wrong with expressing different views. But the moment you start intimidating and defaming others, it looks like you are now depriving others the opportunity to express themselves freely. But otherwise, I would never miss any of these meetings where people are being educated. Even after 37 years of being a legal practitioner, I can still learn from somebody. The beautiful meeting that was held at the University of Botswana, most of the brilliant suggestions were coming from University of Botswana law students. Yes, I've been a practitioner for 37 years, but some of the issues that they were raising were quite fundamental. So we should all come with a broad open-mindedness to learn, and we can learn from each other. Me ala ke dumela gore dithuto ra di thoka gore re go tsaya wa tshwetso be re itse gore nya me Motswana wa tlhaloganya gore go iwa kae go irang, and we can do that with respect and dignity. Go thusa eng gore re nne le molao motheo o mosha mme rona re sa kgone go tota motheo mongwe gore la re ka tsaya megopolo Botswana yotlhe be re nna le Bible gore molao motheo o tla tsayang 2 years gore o bale re tsaya megopolo re tsenya megopolo. I can't show dignity and respect to my neighbor. What's the point of having a new constitution? As far as I'm concerned, the process is not worth it. It should start with me as an individual. Emma. So like I told you, my final words would be short and not very short. Okay. This message fortunately, where we are now, all languages are accepted, they are given dignity. So I'm happy to summarize what I said in my mother language. Hey, the language that my mother taught me at birth. She was not speaking to me in Setswana or English. She was speaking to me in her mother language. So that's the language that I acquired at birth, and I'm proud to summarize. Chintu Chentanzi, indava yokutanga chikota chikando molao we constitution indava ishiyeme mukuti hana vantu kavazuminzani mi kusazuminzani kakwina mlandu mukuti chintu chichiri chihya vantu kavazuminzani vamba chikuti tutange chomurero hatumana murero we constitution njeti ntuchite chikota vamba chikuti tutange chechikota kakwina muntu nemukulu vetu chivazalwa luzuva lomwina chikota chechikulwana chichola kuthalusa molao motheo kedi chizalwa luzuva lomwina ne molao utanga chechikota hatumana chechikota hana tusazuminzani chikota chitukalimera chituzeka
michama mani tuzire kuvusu turute bantu barutwa batalosezwa ne ababa bahinda bantu batarifere molao bakuruta bantu me basiye kuruta bantu nikukoleri kwina kuba nyongamine barute bantu nibezi kuti uleta abantu bazuminzana neindaba nebasazuminzana nayo vonse barute kokahinda abantu bonse bulo bazimbalu mwina kahine tuto chama mani nizumina kuti Botswana nkanda ishieme tuwala kulikana naka kwina mlandu kuwana tulikana na chekute mi kwina heti ntuka manine kuli bantu mwirapa bali sesete mwala kusazuminzana hamumana kusazuminzana kwina heti mukawire lokwana hormola ping lo nganga lo sa dumalana mi lo a goelana gongwe ya nna ke dumela gore ya ka batho hala mo lapeng ba banyalani ba khona go harologana yo mongwe a re nya di sofa tse di red yo mongwe a re e sentse di red ke batla tse di green mme ke dumela gore go gongwe ra go elana go ke kopa go hetsa ka kganya gore a go se ga nna le go khontsha ba bangwe a go se ga nna le mathapa a go se ga nna le lesoto ba ba dumalanang a ba dumalane ba itse gore nya ha o dumalana go malata ba ba reng ga ke dumalane le bona ba se ba khontshiwa ke ene Botswana yo go lesegile so ne re kopa pina Modimo se go fatsa Botswana Modimo se go fatsa Botswana Modimo se go fatsa Botswana Honne kagiso le boitumelo. Thank you. There's a comment re kopa paakanyo ya molao motheo e heletseng go sa tsewe diphisinyana mme ebile re sena go rutwa re tlhaloganya re tsaya ditshwetso tse re itseng gore re tsaye eng please. That's a comment from one of the viewers o ratile Tshwape kana Tshwaipe ke Tshwape nya ke mogopolo ke sa gore ke mogopolo wa gagwe o dumela gore go iro ya ka ena eletsa mme go na le ba ba re nya re na le ngwaga tse 59 re nyoretse le kgota la Constitutional Court ga se nako ya go le tosolosa ha re simolodise le kgota gore ha re haroganang teng go nne le motseregane ha re ka ra tshameka motshameko o thata o re itseng gore ha re simolola hela gore re tsenyang mo molaong motheo ga re tsenyeng ga re na go dumalana kana Botswana ke la hatsi le la anameng nako ga rona o ka nna ithala gore dikgang tse di tshwenyang ke dikgang tsa bogosi le dikgang tsa go lemogiwa lo le morae ga gona motho yo ratang gore a bidiwe merahe e menyenyane kgotsa meratshwana ga gona motho yo batang gore kgosikgolo wa gago a ba bidiwa sub chief sub to who so a ithala gore dikgang tsa dikgaolo tse di rileng ga dina go tshwana le tsa ba bangwe matshwenyego a bona matona ke lehatsi kgang ya lehatsi yaanong go simolola hela mo kganyeng ya morero gore re batla go tsenngwa eng mo molaong motheo montšha ga rena go dumalana nna ke tshwengwa ke gore dingwaga tse di kana-kana e be ke go ntse go te meratshwana mo go mang yaanong ha e tla re go tenya mo Botswana merahi e 39 yo mongwe ba renya ga e 39 e 80 ba bangwe ke meratshwana e be re simola re sa dumalane go ne go wela go tshimologong yo mongwe o ta ba renya mme morahi mongwe le mongwe tshwanetse go nne le kgosikgolo yo mongwe ba re ga re kry-a nna le mongwe le mongwe a ipitsa kgosikgolo o bona gore
gore ke dilo tse dintsi tse ta irang gore se ke ra dumalana. So ke mogopolo ba bangwe ba dumalana le ona, ba bangwe ga ba dumalane le ona. Yaanong a re amogeleng gore ga re tshwane. Our thinking, our priorities, and what is urgent to you may not be urgent to me. Yes. So a re amogele gore nya me gore re buile ge ditlhaloganyo tsa gore nya a re iteng gore ba bangwe ba reng e seng gore ga o mo wantsha mogopolo ka ra mo kgarametsa mo baseng ra mo sota ra nya ke malope nya ebile ke ba ba ipatang mo ditirong ba lopela gore ba hirwe nya megopolo e mentsi ga re tshwane ga re etsaneng yana ka maitseo kgang e tla hela nako nngwe re tabo re itumetse re tshega ga ke tsore ya go wela yang mme yone e tla hela mme hela e se ka nna kgang e irang gore ba bangwe ba dirisa magoko a mathapa a lesoto mo go ba bangwe. So say constitutional court concern ya batswana bangwe ke gore won't it be used to eliminate certain laws tse ke teng batswana ba sentse ba di batla, for example death penalty? Speaking as a lawyer, I don't know where that is coming from and what informs that thinking, because the Constitutional Court enforces the Constitution. So if the Constitution allows something, for example, mo molaong wa Botswana, molao o papametse gore ha motho a kalediwa go lebile taolo ya lekgotla a sena go seka batho ga se go tsulola ditshwanelo tsa gago tsa go tshela. It's not a violation of your right to life ka gore go bo go diragadiwa taolo ya lekgotla o sena go sekisiwa. Yani ke ipotsa gore Constitutional Court e tshwantseng go diragatsa molao o kwadilweng e be ratha sekgwa ya go ntsha mahatha yone a seo mo mokwalong e tla be le Constitutional Court ya mohuta mang gore ke ipotsa kana Constitutional Court go tla bo go tsewa bo mantsitswidi ba molao bo rre le bo mme ba ba badileng molao o kwadilwe ga o wa akanyetse yaanong ga e le gore mo molaong wa Botswana gongwe ta change mme hela molao o teng ga e le gore go diragadiwa molao o teng o reng ga wa thutswe ga o bone molato bo wa tholwa o kgona go atholelwa loso gore ke nngwe ya dikotao tse di mo molaong. Constitutional Court e be ratha sekgwa e ganana le se se kwadilwe mo molaong motheo. What kind of Constitutional Court is that? Ke tshwanetse ke re nna ke la gente ga ke tlhaloganya matshwenyego ao a gore lekgotla la maemo a go godimo le karata sekgwa la ba simola ba bua dilo tse di siong mo molaong mme le bone ba tshwantseng go diragatsa molao motheo. Me amanya ka go kwesta mo shapo suna court, what would be happening to Court of Appeal ke ra ka re e hagare ka nna ke tlhaloganyang ka teng dikgang tsotlhe tse di amang molao motheo di tabo di hudusediwa ko lekgotleng le le diretsweng go lebagana le one hela molao motheo. Ba le ba tla tswela dikgang di dintsi ba le ba tla tswela le dikgang tse dingwe ke ra ka ke tlhaloganyang ka teng. So go ra the Constitutional Court is a specialized court. Ke bone ba itseana pele ba go seka ditsheko tse di amang molao motheo. Thank you very much.